The most important thing for me is to make friends and to be a true Christian. And I'm asking everyone to be also focused for being a true Christian and to be a good friend to everyone, because we are one people under God's eye. That's the most important thing for me. Et c'est une chance pour nous, une visite tellement fraternelle et tellement fraternelle, oui, c'est fraternel. 人間として人間の尊厳が守られること。O sentido da vida, para mim, é descobrir a verdadeira existência da dignidade humana. El sentido de la vida para mí es la alegría en y desde mis hermanos. El sentido de la vida y del compromiso para un cristiano es vivir como hijo de Dios, relacionarse como hijo de Dios, creando una sociedad como quiere Dios. Comme chrétien et comme acteur de défendre les droits des travailleurs, je me réjouis donc de continuer dans ce chemin, et surtout avec tout ce que j'ai pu apprendre ici, afin de bâtir ce monde meilleur, durable et fraternel. The most important thing for me in my life is living together, thinking about others for a better future. The most important thing in my life is to see the women down there in the community happy and creating an impact. 愛されることと愛すること。For me, the very important thing is to make everybody happy. You know, in this world, there are people who are suffering much. So the things which I like most is to make everybody happy, to help who are unable, the orphan people, who I need, elder people, so as to make them the one to live in solidarity way, fraternity way of life, so as everyone to get the pinch of feeling together, working together in solidarity ways, and also to follow the way of Jesus. So as my Catholic, I always want to follow the good way of life as Jesus did. Selon pour moi un chrétien catholique, la vie est dans la fraternité, ancrée dans la famille, la société, le pays. Et tout le monde se considère à partir du bien commun et à partir de la chaleur qu'on a les uns pour les autres. 그리고 두 번째는 뭐 가족이겠죠. 가족들과 또 화목하게 우리 가족이 있어야 내가 또 존재하는 거고, 그러면서 세 번째는 함께하는 그 친구들, 뭐 운동체, 공동체, 모든 교회든 직장이든 또 MMTC든 나와 관계를 맺고 있는 모든 사람들과 함께하는 거.